Okay, so look at the screen, guys. Here, move on to next topic. One of the important topic in reasoning, directions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys. Here, so that's why very important topic and very dead easy topic, guys. Okay, right. So directions. So total, how many sides, guys? 4 sides. North, Very east, good. west. Yes, very good. Just remember this word, guys, here. News. Okay. N for north, E for east, W for west, S for south. That's why just remember news word. Okay. Look at the screen, guys, here. If you are perfect in fundamentals, total enter the concept is very dead easy, guys. Okay. Right. Look at the screen, guys, here carefully. So direction problems. Always our face side is north side, guys, here. Always our face side is north side. ఓకే సో మీరు జనరల్ గా ఉన్న డైరెక్షన్ చెక్ చేయొద్దండి జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ అండి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ రైట్ సో ఆల్వేస్ అవర్ ఫేస్ సైడ్ ఈస్ నార్త్ సైడ్ సో నార్త్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ ఈస్ట్ సైడ్ నార్త్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ ఈస్ట్ సైడ్ ఓకే రైట్ అండి ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ హియర్ సో నార్త్ కి ఆపోజిట్ ఈస్ south side, east opposite is west side. Total 4 sides, guys. Okay, right. For example, one person facing to the east side. So this is the left hand side and this is the right hand side. For example, facing to the south side. So this is the right hand side and this is the left hand side. For example, facing the west side. So this is the right hand side and this is the left hand side. In this is very important here. Okay, look at the screen, guys, here. Northeast Middle East, northeast direction. Northeast Middle East, northeast direction. And southeast Middle East, southeast direction. Okay, and southwest Middle East, southwest direction. Northwest Middle East, northwest direction. Total how many sides, guys? Totally how many sides? 8. 8 sides. 8 sides. What are they? North, North, east. northeast, North, east. south, east, west, northeast, southeast, southwest, and northwest. తెలుగులో ఈశాన్యం ఆగ్నేయం వాయువ్యం నైరుతి అంటామండి మనం ఓకేనా రైట్ అండి సో టోటల్ హౌ మెనీ సైడ్స్ 8 sides. Okay, just remember, guys, just we are going to only concept oriented and we are going to only concept oriented, guys, here. Right angle. So in a so this is a right angle, guys, here. This is a right angle. Right angle is how many degrees, guys? 90 degrees. 90 right angle is degrees. how many degrees? 90 degrees. Okay, this is also right angle. Right angle is 90 degrees. And this is also right angle. This is a 90 degrees. And this is also right angle, 90 degrees. In a circle, total how many degrees, guys, here? 360 degrees. In a circle, total how many degrees? 360 degrees, guys, here. Okay, right. So look at the screen, guys, here. For example, one person facing to the north side. For example, one person facing to the north side, moving right hand side. Moving right hand side means it is a clockwise direction. And me right hand side me move aithe it is a clockwise direction. Moving left hand side. Moving left hand side means anti-clockwise direction. So left means anti-clockwise, right means clockwise direction. This point also very important, guys, here. Okay, and it's a clockwise direction and it's a anti-clockwise direction, guys, here. You are moving your right hand side, so that is a clockwise direction. You are moving your left hand side, that is a anti-clockwise direction, guys, here. Clear idea, all of you? Right? Yes. So this is the fundamentals. If you are perfect in fundamentals, total enter the concept is very dead easy, guys. Okay, right. For example, the first model problems. For example, guys, here. 1 second. All of you, please note on this problem diagram, guys. Okay, right. For example, the first model problems like this. One person facing to the north side, turn to right side, turn to left side, turn to right side, turn to left side, again turn to right side, again turn to left side. In which direction man was facing now? Okay, and the problem very difficult అనిపిస్తుంది అందులో ఏముంటుందండి ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ టెన్త్ సాల్వ్ చేసే విధంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకే చాలా మంది ఏంటంటే సో డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ని డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు బట్ మనకు అంత అవసరం లేదండి ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు డయాగ్రామ్ లేకుండా మేబీ ఒక 80% డయాగ్రామ్ లేకుండా సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామంటే మేబీ ఒక 20 or 30% మాత్రం వీఆర్ యూజింగ్ డయాగ్రామ్స్. Clear and all of you? Okay, right. First model problem like this, guys, here.
For example, one person facing to the north side. Direction problems always start with point and direction problem always start with point. ఈ point లో just imagination. North side, east side, south side, west side. That's why direction problems always starts with point. For example, one person facing to the north side moving 5 kilometers. For example, moving 5 kilometers. For example, the point A and the point B. And turn to right side and E position undandy. Ending position turn to right side and moving east side. For example, 10 kilometers. Okay. So again turn to left side. Okay. Ending point undandy. Left side and again north side move avutaru. Okay. North side, for example, 5 kilometers. So this is a point C. Again turn to right side, moving 10 kilometers. Again turn to right side. This is the right hand side, this is the left hand side ending. Okay. So how many kilometers? 10 kilometers. For example, the point E. Find out the horizontal distance. Find out the horizontal distance. How much on the horizontal distance? So this is a B plus C. So BC is how much, guys? 10 kilometers. And D how much, guys? 10 kilometers is equal to 20 kilometers is the horizontal distance. Find out the vertical distance and vertical distance and so 5 kilometers and 5 kilometers. Total how many kilometers? 10 kilometers vertical distance. So 20 kilometers is the horizontal distance. Clear and all of you? So direction problems always starts with point I see. Is it clear, all of you? Okay, right. First move on to model number 1, guys. Here I think very dead easy, guys. Here. Okay, right. First read the question properly, guys. Here A starts walking towards north, turns left, again turns left, turns right, again turns right. In which direction is A walking now? In which direction is A walking now? And first of all, I'm going to basic method, guys. Here first of all, I'm going to basic method. A starts walking towards north side. Okay, so some distance, guys. Here some distance. Okay, some distance north side. Okay, turn to left hand side. So for example, this is the left hand side, this is the right hand side. If you are moving north side, so this is the left hand side and this is the right hand side, guys. Here. Okay, right. So turn to left side, moving some distance. Again turn to left side. For example, you are moving west side, so this is the right hand side, this is the left hand side and again turn to some distance left side and again turn to ఏమన్నారు right hand side అన్నారు. మీరు సౌత్ వైపు వెళ్తుంటే సౌత్ కి రైట్ అంటే ఇది అవుతుంది అండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఇది అవుతుంది. Right hand side moving some distance. Okay, some distance. Finally, again turn to right side and for example, you are moving west side and so this is the right hand side, this is the left hand side and so again you are moving which direction, guys? North direction. Okay, so that is the answer and option 1 is the right answer. This is a basic diagram, guys. Clear and all of you basic diagram? Clear and all of you basic diagram? Okay, na? Right handy. If you are going to basic method, definitely will get 1 or 2 marks, guys. Sorry, 1 or 2 minutes, guys. I think it's a waste of time handy. Problem చూడగానే within fraction of seconds లో without pen తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే సింపుల్ గా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ ఈజ్ గివెన్ యాడ్ ఆపోజిట్ ఈజ్ గివెన్ క్యాన్సిల్. ఆపోజిట్ ఈజ్ గివెన్ క్యాన్సిల్. సేమ్ అంటే ఏంటంటే right is given, add, left is given, add and D. So opposite ante one left, one right is given, then cancel. Okay, just remember this point and D. Same is given, add, opposite is given, cancel and D. Okay, a person starting which direction? North direction. A person starting which direction? North direction. Turn to left side. Turn to left side. Again turn to right side. Again turn to right side and ఓకేనా రైట్. సో సింపుల్ గా చూద్దాం ఒకసారి. సేమ్ వస్తే యాడ్ చేస్తాం, ఆపోజిట్ ఇస్ క్యాన్సిల్ చేస్తామండి. 1 లెఫ్ట్ 1 రైట్ ఇస్ క్యాన్సిల్, 1 లెఫ్ట్ 1 రైట్ ఇస్ క్యాన్సిల్. అంటే 0 అనే కదా మీనింగ్ అండి. 0 మీనింగ్ అంటే ఏంటి? సేమ్ డైరెక్షన్. 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సేమ్ డైరెక్షన్. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ అని చెప్పేస్తాం మనం ఇక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 రైట్ మిగిలింది అనుకుందాం. రిమైనింగ్ 1 రైట్ ఉందండి. 1 రైట్ అంటే సింపుల్ గా చూడండి, 1 రైట్ అండ్ 1 లెఫ్ట్ అంటే 90 degrees. 1 రైట్ 1 లెఫ్ట్ అంటే 90 degrees. 2 లెఫ్ట్ 2 రైట్స్ అంటే 180 degrees.
3 left 3 rights అంటే 270 degrees, 4 left and 4 rights అంటే 360 degrees. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 left 1 right అంటే 90 degrees, 2 left 2 rights అంటే 180 degrees, 3 left 3 rights అంటే 270 degrees, 4 left 4 rights అంటే 360 degrees అండి. ఓకేనా, ఆల్రెడీ యు నో అండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఆర్ ఉంది అనుకుందాం, ఇక్కడ 1 రైట్ ఉందండి. ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? నార్త్ డైరెక్షన్, రైట్? నార్త్ అండి. సో నార్త్ ఇక్కడ 1 ఆర్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్లాక్ వైజే కదా. క్లాక్ వైజ్ 1 ఆర్ అంటే ఏంటి? 90 degrees. అంటే నార్త్ సైడ్ నుండి 90 degrees అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఈస్ట్ సైడ్ అయిపోతుంది. దాని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఈస్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు అందరికి? సార్ నో సార్ ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ రిపీట్. ఓకే, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 రైట్ 1 లెఫ్ట్ అంటే 90 degrees, 2 రైట్ 2 లెఫ్ట్ అంటే 180 degrees, 3 లెఫ్ట్ 3 రైట్స్ అంటే 270 degrees అండ్ 4 రైట్ 4 లెఫ్ట్ అంటే 360 degrees. ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. రైట్, ప్రాబ్లం లో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అవర్ ఉందనుకుందాం, రిమైనింగ్ 1 అవర్ ఉందనుకుందాం. 1 అవర్ ఉన్నప్పుడు రైట్ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు? నార్త్ సైడ్ అన్నాడు. నార్త్ వైపు చూస్తున్నాడు. నార్త్ వైపు ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 అవర్ ఉంది కాబట్టి 1 అవర్ అంటే హౌ మెనీ డిగ్రీస్ అండి? 90 degrees కదా. 1 లెఫ్ట్ 1 రైట్ అన్న 90 degrees కాబట్టి నార్త్ నుండి 90 degrees అంటే ఈస్ట్ వైపుకే కదా మనం వచ్చేది. అంటే సో ఇదే కదండి 90 degrees అంటే. సార్ నో రైట్, సో దాని ఆన్సర్ ఈస్ ఈస్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 లెఫ్ట్ ఉంది అనుకోండి. 1 లెఫ్ట్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 90 degrees అవుతుంది. ఆన్సర్ వెస్ట్ అవుతుంది. ఒకే ఒక ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉంటే చాలండి. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీగా. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ పాయింట్? రైట్, ఇంకో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి క్లియర్ అయిపోతుంది. రైట్, సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫాస్ట్ గా. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అండి? పర్సన్ స్టార్ట్స్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొద్దు. ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ఈస్ట్ అన్నాడు, టర్న్స్ ఏమన్నాడు? లెఫ్ట్ అన్నాడు. టర్న్స్ ఏమన్నాడు? రైట్ అన్నాడు. అగైన్ టర్న్స్ ఏమన్నాడు? రైట్ అన్నాడు. అగైన్ టర్న్స్ ఏమన్నాడు? లెఫ్ట్ అన్నాడు. అగైన్ టర్న్స్ ఏమన్నాడు? లెఫ్ట్ అన్నాడు. ఫైనల్ గా ఏమన్నాడు? లెఫ్ట్ అన్నాడు. ఓకేనా, పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం. సో సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్ ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్, క్యాన్సిల్ అండి. 1 లెఫ్ట్ 1 రైట్, 1 రైట్ 1 లెఫ్ట్, క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ? 2L ఉంది. 2L అంటే హౌ మెనీ డిగ్రీస్ అండి? 180 degrees అండి. ఓకేనా, పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? ఎస్, వెరీ గుడ్, ఈస్ట్ వెస్ట్ అండి. ఓకే, ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా. సో 180 degrees, ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees, 180 degrees. విచ్ డైరెక్షన్? వెస్ట్ సైడ్. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ వెస్ట్ సైడ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? డైరెక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో షార్ట్ కట్స్ తెలిస్తే చాలండి. ప్రాబ్లం అనేది చదవటం కూడా టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది మనకి. ఓకేనా, మనం ప్రాబ్లం చదివే టైం కల్లా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం? No, sir. Okay, very good, excellent. And next one, third one. Siva starts walking towards southwest, turns right, turns left, turns right, again turns left, turns right, again turns right. In which direction is Siva walking now? Fast ga, inka fast ga, shortcut teliste chalu. A person starting which direction? Southwest direction. Turn to right side, turn to left side, again turn to right side, again turn to left side, turn to right side, turn to right side, turn to right side. అంటే మీకు అర్థమవుతుందని రాస్తున్నాను కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా అవసరం లేదండి. లెఫ్ట్ రైట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం అంతే. ఓకేనా, 1 రైట్ 1 లెఫ్ట్, 1 రైట్ 1 లెఫ్ట్ అండి. అంటే ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ అండి, అంతే కదా. ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ అంటే ఏంటి? 270 degrees కదా. సౌత్ వెస్ట్ నుంచి. ఓకే, రైట్. ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ వెస్ట్ అండి. దిస్ ఇస్ ద సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఏ పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ లెంత్ అండి. ఆపోజిట్ ఇస్ 180 degrees అండి. 270 degrees కావాలి అంటే దిస్ అండి. ఓకేనా, సో 180 plus 90 270 అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్.
Right. Next one, Andy. Raju walked 90 meters towards south and moves 80 meters towards east, and then moves a distance of 50 meters towards north, and then moves 50 meters towards west. In which direction is he facing now? Very good question, Andy. కళ్ళు మూసుకొని పెన్ను పేపర్ లేకుండా ఆన్సర్ చెప్పేయండి. కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను. క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా చదివితే చాలు. I think no need pen and paper. Use common sense. We'll get the answer. I think no need pen and paper. West side. Very good. Excellent. Excellent. Why and west side? Raju walked 90 meters towards south. And always direction problem start with point. And so 90 meters south. 90 meters south. And moves 80 meters towards east. And east వైపు. So how many meters, Andy? 80 meters travel చేశాడంట. And then moves a distance of 50 meters towards south, north అండి. North వైపు how much అండి? 50 meters travel చేశాడంట. And then moves 50 meters towards west అండి. Moves 50 meters towards west అండి. And which direction he was facing now అండి? అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? వెస్టే కదా. చేశారు నువ్వు ప్రాబ్లం చూడగానే చెప్పేయచ్చు అనమాట. మనం ఫైనల్ గా అతను వెస్ట్ సైడ్ 50 meters ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను ఫేస్ ఈజ్ ఫేసింగ్ టు ద వెస్ట్ సైడ్ అండి. రైట్. ఎక్సలెంట్. రైట్. అండ్ దిస్ ద ఫస్ట్ మోడల్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ మోడల్ గైస్? రైట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ మోడల్. A person travels 3 meters towards east and then turns right and travel 4 meters. What is the distance between the starting and final position of the person? Andy, I think very easy. A person travel 3 meters towards east, Andy. 3 meters towards east. For example, the point A and this is the point B. And turns right, Andy. East వైపు వెళ్తున్నారు. This is the left hand side, this is the right hand side. Turns right, Andy. So this side 4 meter. This is a point C, for example. Very good, Andy. Wrong answer. So point C, Andy. Find out the distance between starting position and ending position. Okay, starting position and ఈ distance మనం find out చేయాలండి. Only second model లో మాత్రమే we are using Pythagoras formula అండి. What is the Pythagoras formula? AC square is equal to AB square plus BC square. Find out the distance between starting position and ending position అన్నప్పుడు use Pythagoras answer formula. 5. Yes, very good. Excellent. And 5 meters. Right, Andy. So AB square is AB how much? 3. 3 square plus 4 square. 3 square is how much? 9. 4 square is how much? 16. Okay. So 9 plus 16 is how much? 25. Root of 25 is how much? 5 meters. The starting position and ending position distance is how much, guys? 5 meters, Andy. And every time ఇది మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చుంటామా? No, Andy, not required, Andy. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను మీకు ఇక్కడ. నో ప్రాబ్లం. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ బేసిక్ మెథడ్? ఓకే, రైట్. అండ్ స్మాల్ ప్రాబ్లం. Starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north. Then he turns left and walks 6 meters, then walks 3 meters towards south, and finally travels 6 meters towards west to reach his office. What is the distance between his house and office? And also find in which direction is his office suited with respect to his house, Andy. Okay, right. First I'm going to hear basic method, Andy. After that shortcut method చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. Right. First, starting from his house, Sachin walks a distance of 8 meters towards north, Andy. So direction problem always start with point. So just imagination, north side, east side, south side, west side. North means moving upside. Okay, so for example, this is a point A and this is a point B. Total how many meters, guys, here? 8 meters. Right. And turn to left side. You are moving north side, so this is the left hand side, this is the right hand side, and moving west side some distance. How much, guys? 6 meters. Okay, and then 3 meters towards south and down. Okay, so this is a point D. This is the distance is how much? 3 meters. Finally travel 6 meters towards west and ఇక్కడ నుండి west and ఇటువైపు వెళ్తాం మనము. Right, this is a point E, and how many meters and 6 meters. Find out the distance between house and office. House and office. So this is a house and this is a office. Okay, house and office and
ఓకే రైట్ చెక్ చేద్దామండి డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మనము నో ప్రాబ్లం రైట్ సో ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండి ఓకే అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందండి ఈ డిస్టెన్స్ సో Six దిస్ పాయింట్ meters. EF అంటే బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ కదండి Meters, అంటే sir. 6 meters ఓకే 6 meter అండ్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఇస్ ప్యారలల్ కాబట్టి హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి 3 meters అండి ఓకేనా సో FB డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 3 meters అండి రైట్ AF డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ 5 meter టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 8 meters అండి అంటే FB డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 3 meters అంటే రిమైనింగ్ 5 meters కదండి AF అనేది ఓకేనా రైట్ అండి వి ఆర్ యూజింగ్ Pythagoras formula R plus and AF square plus AF square. Okay, so right, EF distance is how much, guys? 6 plus 6, 12 square. AF square is how much, guys? AF square 5 square. 12 square is how much, guys? 144. 5 square is how much, guys? 25. So 144 plus 25 is how much, guys? 169. So AE square kadandi, AE is equal to root of 169. Root of 169 is how much, guys? 13 meters. 13 meters. So distance is how much, guys? 13 meters. So find out the direction with respect to his house అనండి ఇది హౌస్ కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఆఫీస్ చెక్ చేయండి ఏ డైరెక్షన్ అండి ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేస్తే నార్త్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ సౌత్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ అండి సో దిస్ డైరెక్షన్ ఈస్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ సో 13 meters నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ క్లియర్ అండి సో ఆన్సర్ ఈస్ 13 meters నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అండి అంటే ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేసామో చూద్దామండి ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ డెఫినెట్లీ వి ఆర్ టేకింగ్ 2 to 3 minutes టైం ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండి ఓకేనా రైట్ ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం అండి లుక్ ఎట్ ద సేమ్ గైస్ హియర్ సో సేమ్ ఈస్ గివెన్ add opposite is given subtract ఓకేనా సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్ ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్ సేమ్ అంటే నార్త్ నార్త్ సౌత్ సౌత్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ వెస్ట్ అండి ఆపోజిట్ అంటే నార్త్ సౌత్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఓకేనా రైట్ అండి సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్ ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్ అండి రైట్ సో ఏ పర్సన్ ఏమన్నాడు Sachin walks a distance of 8 meters towards north. North how many meters? 8 meters. Turn left అన్నాడు నార్త్ నుండి మీరు టర్న్ లెఫ్ట్ అంటే సో వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు వెస్ట్ వైపు హౌ మెనీ మీటర్స్ 6 meters అండ్ సౌత్ హౌ మెనీ మీటర్స్ 3 meters అగైన్ వెస్ట్ హౌ మెనీ మీటర్స్ 6 meters రైట్ ఇది ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అండి ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ అండి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి సో సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్ అండి ఆపోజిట్ ఇస్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఆపోజిట్ ఏమున్నాయి నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ కదండి ఓకే సో నార్త్ సౌత్ ఈస్ ఆపోజిట్ అండి అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇక్కడ అంటే నార్త్ దగ్గర హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందా సౌత్ దగ్గర హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందా నార్త్ దగ్గర ఓకే ఆల్వేస్ టేక్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ డైరెక్షన్ ఆల్వేస్ టేక్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ డైరెక్షన్ అండి అంటే 8 minus 3 ఎంత అండి 8 minus 3 how much 5 అండి రైట్ సో సేమ్ ఇస్ ఆపోజిట్ సారీ సేమ్ ఇస్ గివెన్ యాడ్ అండి వెస్ట్ వెస్ట్ సేమ్ కాబట్టి మనం యాడ్ చేయాలి 6 plus 6 ఎంత అండి 12 అండి 6 plus 6 ఎంత 12 రైట్ ఇప్పుడు చూడండి సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినప్పుడు 4 ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే నార్త్ వెస్ట్ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది డైరెక్షన్ ఏంటి నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ చూడండి ఒకసారి బేసిక్ మెథడ్ లో వెళ్ళినా సరే వెలిగేట సేమ్ ఆన్సర్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో మాత్రం నార్త్ వెస్ట్ ఉంది అనుకోండి దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్ అండి డిస్టెన్స్ దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ అప్పుడు యూజింగ్ Pythagoras ఫార్ములా అండి ఆల్రెడీ యు నో Pythagoras ఫార్ములా సో 5 square is how much, guys? 25. 12 square is how much, guys? 144. 25 plus 144 is how much? 169. Root of 169 is how much? 13 meters on northwest direction. Clear and all of you? Same is given and opposite is given, subtract అండి ఓకే రైట్ ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రం నార్త్ వెస్ట్ ఉందంటే ఇంకా మీరు డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో మాత్రం నార్త్ వెస్ట్ ఉంటే దట్ టైం మాత్రమే we have to find out the distance. Clear and all of you?
Yes, sir. Right అండి. Next problem చూడండి ఒకసారి. Starting from his house, Ramu traveled 8 meters towards west, then turns right and traveled 15 meters. He then traveled 20 meters towards east, followed by 20 meters to south to reach a hostel. What is the distance between his house and hostel? And also find in which direction is his hostel suited with respect to his house. Same question but numbers change అంతేనండి. Fast answer చెప్పండి. Ramu traveled 8 meters towards west అండి. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తున్నాను. ఓకేనా? అండ్ టర్న్ రైట్ అన్నాడండి. అంటే మీరు వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్న వాళ్ళు టర్న్ రైట్ అంటే నార్త్ సైడ్ వెళ్తున్నారు. నార్త్ హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 15 మీటర్స్. అండ్ 20 మీటర్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అన్నారు. ఈస్ట్ వైపు హౌ మెనీ మీటర్స్ అండి? 20 మీటర్స్. అండ్ ఫాలోడ్ బై సౌత్ ఎంత అండి? 20 మీటర్స్ అంట. ఓకేనా? టు రీచ్ హాస్టల్ అన్నాడు. ఇంకేముంది? ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. సేమ్ ఈస్ గివెన్ యాడ్, ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్ సబ్ట్రాక్ట్ అండి. ఆపోజిట్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎస్, 2 ఆపోజిట్ ఉన్నాయి. నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ అండి. విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ వాల్యూ హియర్? నార్త్ అండ్ సౌత్ లో South. south. Then take the south and then take the south. 20 minus 15 is how much, guys? 5 meters, right? Okay, east and west is also opposite and so which one is highest and East. east and take the east and so 20 minus 8 and 12 అండి. Right. Only one option లో మాత్రమే ఆన్సర్ సౌత్ ఇస్తుంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేస్తాం మనం. ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో కానీ సౌత్ ఇస్తుంది అనుకోండి, దట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ అండి. ఆల్రెడీ యు నో పైథాగరస్ ఫార్ములా 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్. 5 square is 25, 12 square is 144. 25 plus 144 is how much, guys? 169. Total of 169 is how much? 13 meters southeast direction. Right. Simply game ledan ichina question information note chestanu. East how many meters andi? 50 meters. Right. Next time anadu south 50 meters annaru. Next west enta 120 meters. Next north enta 25 meters. Next east ఎంత అన్నారు? 70 meters అన్నాడండి. ఆల్రెడీ మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసు. సేమ్ ఈస్ గివెన్, యాడ్, ఆపోజిట్ ఈస్ గివెన్, సబ్ట్రాక్ట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈస్ట్ ఇక్కడ ఉంది, సేమే కదండి. అంటే రెండింటిని యాడ్ చేయాలి కదా. 50 plus 50 ఎంత అవుతుంది? 120 అవుతుంది. ఈస్ట్ 120 అవుతుంది. ఓకేనా? సో రైట్, ఇప్పుడు ఈస్ట్ 120 ఉంది, వెస్ట్ 120 ఉంది. అంటే హాఫ్ 20 minus 120 అంటే జీరోనే కదా. Yes or no? Yes, sir. రైట్. అందుకని ఇది మొత్తం నేను చెప్పకుండా డైరెక్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈస్ట్ 50, ఈస్ట్ 70, వెస్ట్ 120 క్యాన్సిల్ చేసేసాను. ఎందుకంటే 120 అంటే జీరో అయిపోతుంది మనకి అక్కడ. ఎందుకంటే 50 plus 70 120 అనే కదా, అందుకే తీసి పక్కన పడేసాను. రైట్ అండి. ఇంకా సౌత్ నార్త్ ఉంది ఇక్కడ ఆపోజిట్ కాబట్టి సింపుల్ గా మనం హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. డైరెక్షన్ కావాలంటే మనకు డైరెక్షన్ అవసరం లేదు కాబట్టి 50 minus 25 ఎంత అంటే 25 meters. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అని చెప్పేసాం. ఎందుకంటే ఆపోజిట్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి. క్లియర్ ఇప్పుడు? Clear, sir. Yes, sir. రైట్. ఓకే, రైట్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామండి. సెకండ్ మోడల్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఈజీ గైస్. రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్ అండి. A clock is so placed that at 3 p.m. the minute hand points towards northwest. In which direction does the hour hand point at 9 a.m.? Okay, right అండి. సో దీనికి కూడా పెన్ పేపర్ అవసరం లేదు, కాకపోతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తానండి. నో ప్రాబ్లం. రైట్ అండి, లెట్ మీ చెక్ హియర్. సో జనరల్ క్లాక్ అండి 12, 6, 3, 9. In a clock total how many hands అండి? A clock total how many hands? 3. 3 hands. Hour hand, minute hand and seconds hand అండి. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏంటంటే 2 hands మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, అవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అండి. రైట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఏ క్లాక్ ఇస్ సో ప్లేస్డ్ దట్ ఎట్ 3 p.m. అన్నాడు. 3 p.m. అంటే మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 12 సైడే కదండి, అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 సైడే కదండి. సేస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఓకే, సో డైరెక్షన్ సేమ్ అండి, నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అండి. నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అండి. రైట్ అండి. బట్ ఇది యాక్చువల్ క్లాక్ ఇలా ఉంటుంది 3 o'clock అన్నప్పుడు, కానీ ఇలా ఉంటే మన ప్రాబ్లం ఎందుకు అడుగుతాడండి వాడు? ఓకే రైట్. క్లాక్ ఇలా లేదంట, ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు చదవండి.
ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్. అంటే ఈ 12 అనేది ఇక్కడ లేదంట, నార్త్ వైపు లేదంట, నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉందంట. అంటే 12 ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నానండి మీకు అర్థం అవడానికి. 12 ఈ సైడ్ లో ఉంది మినిట్ హ్యాండ్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం. ఇక్కడ మనము 12 ఇక్కడ ఉందంటే దాని ఆపోజిట్ లో ఏముంటుందండి? 6 ఉంటుంది, అంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు లిజన్, 12 కి 3 కి 12 కి 3 కి 90 డిగ్రీస్ ఉంది, రైట్ యాంగిల్ అండి. అంటే సో ఇది రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది, అంటే 3 ఇక్కడ ఉన్నట్టే కదండి, ఇది అవర్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు టైం ఏమైపోయింది? 3 o'clock అయిపోయింది. సో డైరెక్షన్ సేమ్ అండి, డైరెక్షన్ మీరు ఏం చేంజ్ చేయొద్దు, డైరెక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. వీఆర్ రొటేటింగ్ ఓన్లీ, హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? హ్యాండ్స్ మాత్రమే మనం రొటేట్ చేస్తున్నాము. రైట్. ప్రజెంట్ క్లాక్ ఇలా ఉందంటండి. అవర్ హ్యాండ్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ ఏమో ఇటు సైడ్ ఉంది. ఇప్పుడు 3 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది? 9 ఉంటుంది. ఓకేనా? చేశారు నో? Present clock look like this అండి. Present clock look like this. Clock ఇలా ఉన్నప్పుడు, so in which direction does the hour hand point at 9 AM? 9 o'clock అప్పుడు, ఓకేనా? 9 o'clock అప్పుడు అంటే అవర్ హ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది? 9 వైపు ఉంటుంది. మినిట్ హ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది? 12 వైపు ఉంటుంది. అవర్ హ్యాండ్ అనేది ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? అవర్ హ్యాండ్ అంటే సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యాక్చువల్ క్లాక్ ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఉంటే మనకు ప్రాబ్లం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే క్లాక్ అనేది ఈ వేలో ఉంది. ఈ వేలో ఉన్నప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ టైం 9 o'clock అయినప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈస్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పేస్తాము. డైరెక్షన్ మీరు ఏం చేంజ్ చేయదు, డైరెక్షన్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండి. సో జస్ట్ వీఆర్ రొటేటింగ్ ఓన్లీ హ్యాండ్స్ అండి, హ్యాండ్స్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ కి సంబంధించి. క్లియరా ఇప్పుడు? Any doubts regarding this problem, guys? Right, Andy. Next problem. When watch shows 3:45, the minute hand points towards east. When that watch shows 6 o'clock, in what direction will the hour hand point? Very good, and good question. Same question, but numbers change ante. This is the actual clock: north, east, south, and west. 12, 3, 6, and 9. The time is given here 3:45. So 3:45 means we're taking approximately, and hour hand shows 3 side and minute hand shows 9 side. Now time is 3:45. Okay, now time is showing 3:45. ఓకే, రైట్. ప్రజెంట్ క్లాక్ ఇలా ఉంటుంది, యాక్చువల్ క్లాక్ ఇలా ఉంటుందండి. క్లాక్ ఇలా ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఏమంటాడంటే ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ సైడ్. అంటే ఈ 9 అనేది ఈస్ట్ వైపు ఉందంట, ఈ ప్లేస్ లో ఉందంట అని డయాగ్రామ్ ఇక్కడ రాస్తానండి. 9 షోస్ ఈస్ట్ సైడ్ అండి. 9 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆపోజిట్ లో ఏముండాలి? 3 ఉండాలి. 3 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, 12 ఇక్కడ ఉండాలి, 6 ఇక్కడ ఉండాలి. రైట్. క్లాక్ ప్రజెంట్ ఇలా ఉందండి, ప్రజెంట్ క్లాక్ ఇలా ఉంది. క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే 3:45 అంటే మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 3 side, అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 side. సో మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 9 side, అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 side అండి. నౌ టైమ్ ఇస్ 3:45 అండి. బట్ ప్రాబ్లం ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు 6 o'clock అప్పుడు, when watch shows 6 o'clock, in what direction will our hand point అండి? అవర్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది 6 o'clock అన్నప్పుడు? Our hand shows 6 side, minute hand shows 12 side అండి. Now our hand shows which direction అండి? North direction. Then answer is north అండి. Our hand shows north side. Clear and all of you? Yes, sir. రైట్ అండి. ఐ థింక్ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. సో మనం డైరెక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచేసేయండి అక్కడ.
ఓకే రైట్ అండి. సింపుల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 3:45 అండి టైం. సో టైం 3:45 అయినప్పుడు యాక్చువల్ క్లాక్ ఎలా ఉంటుంది? 3 వైపు ఉంటుంది. ఓకేనా? యాక్చువల్ అవర్ హ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది? 3 వైపు ఉంటుంది. ఎస్ వెరీ గుడ్ అండి. మిర్రర్ పొజిషన్. సో యాక్చువల్ క్లాక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అవర్ హ్యాండ్ 3 సైడ్ ఉంటుంది అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ 9 వైపు ఉంటుంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ అండి. అంటే కొంతమంది చెప్తారు సార్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే 4 కి 3 కి మిడిల్ లో ఉంటుంది కదా. అంటే మనం అప్రాక్సిమేట్లీ అని చెప్పి అందుకే చెప్పాను మీకు. రైట్. సో అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 3 సైడ్ ఉంటుంది, మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 9 వైపు ఉంటుంది. అంటే క్లాక్ ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ క్లాక్. బట్ యాక్చువల్ క్లాక్ ఇలా ఉంది కాబట్టి మన ప్రాబ్లం ఇలా అడగడు. ఏమడుగుతున్నాడు అంటే మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అండి. అంటే ఈ 9 అనేది మినిట్ హ్యాండ్ అనేది వెస్ట్ వైపు లేదంట, ఈస్ట్ వైపు ఉందంట, ఇక్కడ ఉందంట. ఓకేనా? అందుకని డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేసింది. ఇక్కడ 9 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆపోజిట్ లో ఏముండాలి? 9 కి 3 ఉండాలి. 3 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, 12 ఇక్కడ ఉండాలి. ఎందుకంటే క్లాక్ వైజ్ కౌంటింగ్ కదా. 12, 3, 6, 9 అండి. అంటే 12 కి ఆపోజిట్ లో 6 ఉంది. ప్రజెంట్ క్లాక్ లుక్ లైక్ దిస్ అండి. ప్రజెంట్ క్లాక్ ఇలా ఉన్నప్పుడు 6 o'clock అప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ షోస్ విచ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. 6 o'clock అంటే ఏంటండి? 6 o'clock అన్నప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ షోస్ 6 సైడ్ అండి, మినిట్ హ్యాండ్ షోస్ 12 సైడ్ అండి. ఇప్పుడు 6 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? సార్ యా సార్ ఇది మిర్రర్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు 3, 9 అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళింది. ఓకే 6, 12 అనేది మారదు కదా సార్. అంటే జస్ట్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్ట్ అనేది రివర్స్ లో చూపిస్తుంది కదా సార్ అది. రైట్ మీరు మిర్రర్ ఇమేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. బట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ కాదండి కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ. మీరు చెప్పినట్టు మిర్రర్ ఇమేజెస్ లో మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటుందంటే లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది, కానీ టాప్ బాటమ్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. అంటే ఎలా ఉండాలి మిర్రర్ ఇమేజెస్ లో అంటే ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 9 ఉంటుంది, ఇక్కడ 6 ఏ ఉంటుంది, ఇక్కడ 12 ఏ ఉంటుంది. ఇది మిర్రర్ ఇమేజెస్ అన్నమాట. ఓకేనా? మిర్రర్ ఇమేజెస్ లో లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. కావాలంటే మనం అర్థంలో చూసుకున్నప్పుడు మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో రైట్ హ్యాండ్ ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది. కానీ మన హెడ్ వైపు లెగ్స్ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. అంటే ఓన్లీ లెఫ్ట్ రైట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, కానీ బాటమ్ టాప్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. కానీ ఇది మిర్రర్ ఇమేజెస్ కాన్సెప్ట్ కాదు మనకి ఇక్కడ. ఒకవేళ సో టైం ఇది మినిట్ హ్యాండ్ అనేది ఈస్ట్ వైపు ఉంటే అప్పుడు 6 o'clock అప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. అందుకని మీరు ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజ్ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కి అప్లై చేయొద్దు. ఓకే సార్. ఓకే వెరీ గుడ్ అండి. రైట్. ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ఈ మోడల్స్ లో మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. Right, coming to the next model also very important guys here and very easy also. Okay, right. I am facing west, a turn 90 degrees clockwise direction, then 45 degrees in anti-clockwise direction, followed by 90 degrees in clockwise direction, followed by 135 degrees in anti-clockwise direction. In which direction I am facing now? Okay na? Simple ga em cheddamante dini diagram draw cheddam first of all. మీకు బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ దీనికి బేసిక్ మెథడ్ అవసరం లేదు, ఏం లేదండి. నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్ అండ్ వెస్ట్ సైడ్ అండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ గైస్ హియర్? ఐఎమ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ సైడ్ అండి. I turn 90 degrees clockwise direction and this is the 90 degrees clockwise direction. Okay, and this is the 90 degrees clockwise direction. Next time another. Then 45 degrees anti-clockwise direction. And present ఇక్కడ ఉన్నామండి. ఈ ప్లేస్ నుండి మనం anti-clockwise direction 45 degrees అంటే ఇదే కదండి, హాఫ్. ఇది 45 degrees అన్నమాట మనకి. రైట్. నెక్స్ట్ టైం అన్నట్టు ఇక్కడ మళ్ళీ and followed by 90 degrees clockwise direction. ప్రజెంట్ ఈ పొజిషన్ లోనే ఉన్నాను. ఇక్కడ నుండి 90 degree clockwise direction అంటే ఇది 45, ఇది 45 అండి. అంటే 90 degrees. ప్రజెంట్ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాం ఇక్కడ మనము. రైట్. నెక్స్ట్ అన్నాడు అండ్ ఫాలోడ్ బై 135 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ నుండి సో 135 degrees అంటే ఇప్పుడు చూడండి 45, 90 plus 45, 135. ఇది విచ్ డైరెక్షన్ అండి? ఇది వెస్ట్ డైరెక్షన్. అంటే సేమ్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నారు. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ వెస్ట్ అని చెప్పేస్తాం ఇక్కడ మనము. క్లియర్ అండి? సో దిస్ ఆర్ బేసిక్ మెథడ్ అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లాక్ వైజ్ మొత్తం నోట్ చేయండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మొత్తం నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్ ఎంత? 90 degrees. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎంత? 45 degrees. అగైన్ క్లాక్ వైజ్ ఎంత?
90 degrees. Again, anti-clockwise anta 135 degrees. Total sum చేయండి. 90 plus 90 ఎంత 180. So 135 plus 45 ఎంత అండి 180 అండి. Check the difference అండి. Clockwise కి anti-clockwise కి check the difference. 180 difference is how much అండి 0 కదా. అంటే 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి సేమ్ డైరెక్షన్ అనే కదా. That's my answer is west side. Clear and all of you? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Okay, right. For example, clockwise total sum is 270 degrees అనుకుందామండి. For example, clockwise total sum is 270 degrees. Now check the difference, guys. Here 270 180 difference is how much 90 degrees. Okay, a person starting which direction అండి west side అండి. సో ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉందా అండి Clockwise. క్లాక్ వైజ్. ఓకేనా హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎట్ సైడ్ ఉంటే అటు రొటేట్ అవుతాము 90 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండి. సో దిస్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ 90 degrees. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి నార్త్ సైడ్ అవుతుంది. నార్త్ సైడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 90 degrees దాని ఆన్సర్ ఏమవుతున్నప్పుడు సౌత్ సైడ్ అయిపోతుంది. అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎటు ఉంటుందో అటు సైడ్ మాత్రమే రొటేట్ అవ్వాలి మనం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A man standing facing north, it turns 90 degrees in the clockwise direction and then another 180 degrees in anti-clockwise direction and then 270 degrees in the clockwise direction and 90 degrees anti-clockwise direction. The direction he facing now. The direction he facing now అండి. సింపుల్ గా ఏం చేద్దాం clockwise యాంటీ క్లాక్వైజ్ మొత్తం యాడ్ చేద్దాం. ఓకే సంబడి సేయింగ్ ఈ సైడ్ అండి వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్. చెక్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు క్లాక్ వైజ్ 90 degrees. సో 180 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 270 degrees క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ 90 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్. టోటల్ సమ్ 270 90 360 degrees 180 90 270 degrees. Difference is how much guys 90 degrees. A person starting which direction అండి north side అండి. So which one is highest అండి clockwise highest కాబట్టి clockwise 90 degrees. So the answer is east side అండి. Very good, excellent అండి. Answer is east side. Clear and all of you? Problem అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? Yes, sir. Clear, sir. రైట్. ఏ వాల్యూ హైయెస్ట్ ఉంటే అటు సైడ్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటామండి. రైట్. ఇంకెన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే జస్ట్ సింపుల్ గా క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాడ్ చేయండి అండ్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి. విచ్ వన్ ఇస్ హైయెస్ట్ అండి దట్ సైడ్ రొటేట్ అండి. సింపుల్ అండి. సో లిసన్ క్లాక్ వైజ్ మొత్తం యాడ్ చేయండి 270 plus 90 360 degrees. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 180 plus 90 270 degrees అండి. 360 కి 270 కి డిఫరెన్స్ చెక్ చేద్దాం. డిఫరెన్స్ ఎంత 90 degrees అండి. అంటే పర్సన్ స్టార్టింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు నార్త్ సైడ్ అన్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంది అంటే క్లాక్ వైజ్ హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నార్త్ నుండి క్లాక్ వైజ్ 90 degrees అండి. డిఫరెన్స్ 90 degrees కాబట్టి సో 90 degrees రొటేట్ అయ్యాను అండ్ ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ అవుతుంది ఈస్ట్ సైడ్ అవుతుంది. దట్స్ మై ఆన్సర్ ఇస్ ఈస్ట్ అని చెప్పాము. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? Yes, sir. Okay, right అండి. Next, coming to the last model అండి. It's a very important model guys here. Right, షాడో ప్రాబ్లమ్స్ అండి. 1 second అండి, షాడో ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడదాం. ఆఫ్టర్ దట్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ అని. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుంది 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ అని. దట్ టైం సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు షాడో ప్రాబ్లమ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకేనా షాడో ప్రాబ్లమ్. సో సన్ రైజ్ విచ్ సైడ్ అండి సన్ రైజ్ ఈస్ట్ సైడ్. ఓకే సన్సెట్ వెస్ట్ సైడ్. సో సన్ రైజ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ సైడ్. సన్సెట్ విచ్ డైరెక్షన్ వెస్ట్ సైడ్ అండి. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి 1 మార్నింగ్ 1 ఈవినింగ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one day I'm facing to the sunset అండి. సో సన్ రైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మార్నింగ్ 1 పర్సన్ ఫేసింగ్ టు ద సన్ రైజ్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నానండి 1 మార్నింగ్ సో సన్ రైజ్ వైపు చూస్తున్నానండి. ఇక్కడ సన్ రైజ్ చూసినప్పుడు నా షాడోస్ ఎలా ఉంటాయండి షాడోస్ అని డెఫినెట్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. నా షాడో అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సన్ రైజ్ అండి. నేను సన్ రైజ్ వైపు
చూస్తున్నాను, అప్పుడు నా షాడో ఈస్ట్ వైపు చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నా షాడో అనేది చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది సార్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తారు. వాట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. వెస్ట్ అనేది రాంగ్ అండి. వెస్ట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. బికాస్ ఎప్పుడైనా చెక్ చేస్తే మన షాడో అనేది ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుందా? ఉండదు. ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఓకేనా? రైట్. అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద ఈస్ట్ సైడ్ అండి, ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. అంటే నా షాడో ఉంటే నాకు లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు రైట్ లో ఉంటుంది. అంటే మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పానండి, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్పానండి. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే సౌత్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పర్సన్ ఫేసింగ్ టు నార్త్ సైడ్ అండి అండ్ టర్న్ టు clockwise direction 1 degree. For example, 1 degree అనుకుందాం. A person facing to the north side moving clockwise direction 1 degree. In which direction man was standing up and North east. yes, very good. North east direction అని చెప్పేసాను ఇక్కడ. For example, one person facing north side అండి, ఓకేనా, turn to anti-clockwise direction 2 degrees. For example, 2 degrees. In which direction man was facing now? నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. అంటే 1 డిగ్రీ అండి, 1 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయినా సరే డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్ అండి. డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీగా ఉంటేనే నార్త్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని చెప్తాం మనము. ఓకే, 1 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయినా సరే డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్ అండి. రైట్. అంటే ఇప్పుడు నా షాడో ఎలా ఉంటుంది? నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. అంతేగాని సో నాకు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది, వెస్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది అని చెప్పొద్దండి. ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ గైస్ హియర్, షాడో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఓన్లీ 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. నార్త్ సైడ్, సౌత్ సైడ్, ఈస్ట్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ అని ఉంటుంది. సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్ అనేవి ఆన్సర్స్ లో ఉండవు. ఓకేనా? వన్ మోర్ పాయింట్ గైస్ హియర్, ఈస్ట్ అనేది, వెస్ట్ అనేది ఆన్సర్ అవ్వవు. ఓకేనా? ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటే నార్త్ కానీ సౌత్ కానీ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. రైట్. అంటే సింపుల్ గా మీరు ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద సన్ రైజ్ అండి. సన్ రైజ్ ఉన్నప్పుడు నా షాడో ఎలా ఉంటుంది? ఉంటే నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? చేశాను. ఎందుకంటే నా షాడో అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు కాబట్టి నాకు లెఫ్ట్ గానీ నాకు రైట్ గానీ ఉంటుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ గైస్. రైట్. సో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద సన్సెట్ అండి. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టు ద సన్సెట్. సన్సెట్ అండి, సన్సెట్ అంటే వెస్ట్ వైపు చూస్తూ ఉంటాం మనము. వెస్ట్ వైపు చూస్తున్నాము. అప్పుడు నా మై షాడో విల్ బి, అంటే నా షాడో ఎలా ఉంటుంది? సో స్ట్రైట్ లైన్ లో ఈస్ట్ వైపు ఉంటుందా? నో అండి. ఎప్పుడైనా సరే మన షాడో అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉండదు. ఉంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? మై షాడో విల్ బి మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ మై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? అయితే నార్త్ అవ్వాలి, లేకపోతే సౌత్ అవ్వాలి. రైట్. ఆప్షన్ లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారండి. నార్త్ ఇస్తాడు, సౌత్ ఇస్తాడు, ఈస్ట్ ఇస్తాడు, వెస్ట్ ఇస్తాడండి. మీరు పొరపాటున ఆన్సర్ ఈస్ట్ అని పెట్టారనుకోండి, అంటే వీడికి కాన్సెప్ట్ తెలియదు అని మీనింగ్ అండి. కాన్సెప్ట్ లేదు, వీడికి ఐడియా లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ట్ అని పెట్టారు. షాడో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆన్సర్స్ అనేవి రావు. ఎందుకంటే ఇక్కడే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఫేసింగ్ ద ఈస్ట్ సైడ్ అంటే నా షాడో వెస్ట్ వైపు ఉంటుందా? ఉండదు. నాకు లెఫ్ట్ గానీ రైట్ గానీ ఉంటుంది. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద వెస్ట్ సైడ్ అనుకోండి సన్సెట్ అప్పుడు, సో నా షాడో ఈస్ట్ వైపు ఉంటుందా? ఉండదు. నాకు రైట్ గానీ లెఫ్ట్ గానీ ఉంటుంది. అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆన్సర్స్ అవ్వవు. ఈ పాయింట్ క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికి? ఉంటే ఆన్సర్స్ ఏమవ్వాలి? నార్త్ అవ్వాలి, లేకపోతే సౌత్ అవ్వాలి. ఓకే, రైట్ అండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, దాన్ని బట్టి మనకి ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేద్దాం. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. పెన్ పేపర్ అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. రైట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్, వన్ మార్నింగ్ ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. వన్ మార్నింగ్, ఓకే, వన్ ఈవినింగ్ అని, వన్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉంటుంది. వన్ మార్నింగ్ 2 ఫ్రెండ్స్ ఏ అండ్ బి వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుంది, ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే 1 పర్సన్ ఫేస్ టు ఫేస్, 1 పర్సన్ ఆపోజిట్, ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఉంటే 2 ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంటాయి, లేకపోతే 2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 2 friends A
and B. One morning, two friends A and B were talking to each other face to face at a crossing. At a crossing, A shadow was exactly B's right hand side. A shadow was exactly B's right hand side. In which direction B was facing now? In which direction B was facing now? ఇది ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఇలా అడుగుతాడు అంటే కొంతమంది డౌట్ వస్తాయి, సార్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఎందుకు డ్రా చేయాలి, ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు కదా, ఓకే ఇక్కడ ఏని యూజ్ చేయొచ్చు కదా, ఇక్కడ బి యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఇంకొంతమంది డౌట్ వస్తాయి, సార్ East to ఏని west ఇక్కడ ఎందుకు left, యూజ్ చేసాం ఏంటండి, ఏని ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేసాం సార్, బిని ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు కదా, ఇక్కడ బిని ఎందుకు యూజ్ చేసాం సార్, ఇక్కడ ఏని యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటే లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయండి. అంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ కు మీరు డ్రా చేయొద్దు. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ అండి, గ్యారంటీగా కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ. ఇంకా డయాగ్రామ్ వద్దు, ఏం వద్దు అండి, ప్రాబ్లమ్ చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే లిజన్. ఓకే, మనకి షాడో ఎలా ఉంటుంది, ఉంటే మార్నింగ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈవినింగ్ ఉంటుంది, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే రైట్ అండి. సో సో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అంటే మన షాడోస్ ఎలా ఉంటాయి, ఉంటే నాకు లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది లేకపోతే నాకు రైట్ లో ఉంటుంది. ఓకే మార్నింగ్ లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది లేకపోతే రైట్ లో ఉంటుంది. 10th క్లాస్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది మనకి ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్ అని, ఆ సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్త్ సౌత్ అండి, ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ అయిపోతుంది. రైట్, సింపుల్ గా ఇది ఒక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి. ఇంకా షాడో ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్, సో గో టు ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అండి. వాట్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అండి, వన్ మార్నింగ్. ఓకే, సో వన్ మార్నింగ్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం లో మనం మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోతాం, మార్నింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఈవినింగ్ అంటే ఈవినింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, వన్ మార్నింగ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఏ అండ్ బి వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎట్ ఏ క్రాసింగ్. ఇది మొత్తం చెప్తా, చదవద్దు, చదివిన టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంతే. ఓకేనా, ఎట్ ఏ క్రాసింగ్ ఏ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బీస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంట. అంటే షాడో ఏ ఎట్ సైడ్ ఉందండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉందంట. రైట్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళిపోండి. షాడో ఎవరిదైనా మనకి ప్రాబ్లం లేదండి, షాడో ఏదైనా బీదైనా మనకి ప్రాబ్లం లేదు. షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఇప్పుడు షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది, బి దగ్గర ఉంది. రైట్, అంటే విచ్ డైరెక్షన్ బి వాస్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే సౌత్ సైడ్ అండి. విచ్ డైరెక్షన్ బి వాస్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సౌత్ సైడ్ అయిపోతుంది. రైట్, క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇంతవరకు అందరికి. షాడో బి దగ్గరే ఉంది, బినే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, దట్స్ మై ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి, సౌత్ సైడ్ అయిపోతుంది. రైట్, విచ్ డైరెక్షన్ ఏ వాస్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే బి కి ఆపోజిట్ లో ఉంటాడు కదా ఏ అనే పర్సన్, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, నార్త్ సైడ్ అవుతుంది. ఏ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్, నార్త్ సైడ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బి వాస్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అంటే సౌత్ సైడ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ డయాగ్రామ్ ఫాలో అవుతుందండి, జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం డ్రా చేశాను అంతే. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, షాడో లేని పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. విచ్ డైరెక్షన్ బి వాస్ ఫేసింగ్ అంటే ఆన్సర్ సౌత్ సైడ్. విచ్ డైరెక్షన్ ఏ వాస్ ఫేసింగ్ నవ్ అంటే ఆన్సర్ నార్త్ సైడ్, ఎందుకంటే బికి ఆపోజిట్ ఉంటాడు కదా, దట్స్ మై ఆన్సర్ ఇస్ నార్త్ సైడ్ అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికి. ఓకే రైట్ అండి, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వన్ బై వన్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. రైట్, ప్రాబ్లమ్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. రైట్ రైట్, నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. సో టేబుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అండి, సింపుల్ గా రాద్దాం, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. నా షార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఉంటే నాకు లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది లేకపోతే నాకు రైట్ లో ఉంటుంది. నేను గుర్తుపెట్టుకున్నామన్నాను ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్, నార్త్ అండ్ సౌత్, ఈవినింగ్ లో ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. రైట్, సింపుల్ గా థింక్ చేద్దాం ఇక్కడ. వన్ మార్నింగ్ అన్నాడు అంటే మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోతాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో వన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ రీటా అండ్ కవిత వర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఇదంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ కవిత షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీటా, లెఫ్ట్ ఆఫ్ రీటా అంటే రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో షాడో ఉంది. ఇప్పుడు షాడో ఎక్కడ ఉందంట, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట, అంటే రీటా ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు రీటా ఇక్కడ ఉంది, రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో షాడో ఉంది. రైట్, ఇప్పుడు రీటా షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదండి. ఓకే, షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు. షాడో యాక్చువల్గా ఎవరిది, కవితది. కవిత షాడో ఎక్కడ ఉందంట, రీటాకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉందంట. ఇప్పుడు మనకి షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్. షాడో ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదు, షాడో ఎవరిది, రీటాది. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది, రీటా దగ్గర ఉంది. సారీ, షాడో కవితదండి.
కానీ షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? రీటా దగ్గర ఉంది. రైట్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అన్నాడు కాబట్టి నార్త్ సైడ్ లో సో రీటా ఫేస్ చేస్తుంది. నార్త్ సైడ్ రీటా ఫేస్ చేస్తుంది. నార్త్ సైడ్ అండి. నార్త్ సైడ్ రీటా ఫేస్ చేస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ కవిత ఫేసింగ్ నౌ అంటే సో ఆపోజిట్ పర్సన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది. అంటే కవిత ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండి? సౌత్ సైడ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సార్ నో ఎస్ సార్. లిజన్ అండి. షాడో మీదైనా నాదైనా ఎవరిదైనా ప్రాబ్లం లేదండి. ఇక్కడ షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ షాడో ఉన్న పర్సన్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం లో షాడో ఉన్న పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా, ఆపోజిట్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడా? షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? యాక్చువల్ గా రీటా దగ్గర ఉంది. ప్రాబ్లం ఎవరిని కనుక్కోమన్నాడు? కవితను కనుక్కోమన్నాడు. రీటా అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? నార్త్ అవుతుంది. బట్ కవితను కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి సో రీటాకి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది కవిత. దట్స్ మై ఆన్సర్ ఇస్ సౌత్ సైడ్. క్లియరా ఇప్పుడు? క్లియర్ సార్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఇంకా చాలు. ఒక టేబుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మార్నింగ్, ఈవినింగ్. ఓకే. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నార్త్, సారీ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. ఓకే. ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్. రైట్ అండి. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నాడు, ఈవినింగ్ అన్నాడా? మార్నింగ్ అన్నాడు. మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే. మార్నింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. రైట్. ఇది మొత్తం చదవద్దండి, అస్సలు ఇదంతా చదవద్దు ఇక్కడ. రైట్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఓ షాడో ఆఫ్ ద సుమిత్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద రైట్ ఆఫ్ మోహిత్ అన్నాడండి. సో షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. ఎవరికి రైట్ అంట? మోహిత్ కి రైట్ లో ఉంది. షాడో ఎవరి దగ్గర ఉంది? మోహిత్ దగ్గర ఉంది. అయితే విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ సుమిత్ ఫేసింగ్ అన్నాడండి. అంటే ఇప్పుడు మోహిత్ ని కనుక్కోమన్నాడా, సుమిత్ ని కనుక్కోమన్నాడా? సుమిత్ ని కనుక్కోమన్నాడు. అంటే సో సుమిత్ కి అంటే మోహిత్ కి ఆపోజిటే కదండి. ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు? నార్త్ అయిపోతుంది. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు ఆన్సర్? Yes, very good, Andy. Very good. Any doubts regarding this problem? No, sir. Yes, very good, Andy. And next, Andy. Next problem. So morning, evening, left, right. NS subject. మార్నింగ్ అన్నాడు. మార్నింగ్ వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. ఓకేనా? రైట్ వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇక్కడ ఎవరికి రైట్ అంట? అమిత్ కి రైట్ అంట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎట్ ద టైమ్ షాడో ఆఫ్ అమిత్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ద హిస్ రైట్ హ్యాండ్ అంటే అమిత్ షాడో అమిత్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోనే ఉంది. ఓకే. విచ్ డైరెక్షన్ వాస్ అమిత్ ఫేసింగ్ నౌ అంటే ఆన్సర్ ఏమైపోతుందండి? సౌత్ సైడ్ అయిపోతుంది. క్లియరా? అమిత్ షాడో అమిత్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంది. అయితే అమిత్ నే కనుక్కోమండి. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది అప్పుడు? సౌత్ అయిపోతుంది. క్లియరా ఇప్పుడు? విచ్ డైరెక్షన్ జయ అంటే ఆన్సర్ నార్త్ అవుతుంది. ఓకే. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. వన్ ఈవినింగ్ అన్నాడు. సో మార్నింగ్, ఈవినింగ్, లెఫ్ట్, రైట్. ఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్. రైట్. ప్రాబ్లం లో మార్నింగ్ అన్నాడా, ఈవినింగ్ అన్నాడా? ఈవినింగ్ అన్నారు. ఈవినింగ్ కి వెళ్ళిపోదాం మనము. రైట్. షాడో లెఫ్ట్ అన్నాడా రైట్ అన్నాడా? రైట్ అన్నాడు. ఎవరికి? రోహిత్ కి. సో రోహిత్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో షాడో ఉంది. ప్రాబ్లం ఎవరిని కనుక్కోమన్నాడు? రోహిత్ ని కనుక్కోమన్నాడు. ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు? నార్త్ అయిపోతుంది. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ?